DG's van Pripyat, tonik die opdracht aan als freelance fotograaf. Had ik nu gedacht dat dit me naar die ruins van Pripyat zou brengen. Die verleden stad na die ramp van Tsjernobyl. Ik was op zoek naar indrukwekkend beelden voor een project over verleden plekken. En Pripyat leek het perfect decor. Met zijn sfeer van verlatenheid en tragisch geschiedenis belooft die stad. Onvergetelijk foto's op te leveren. Wat ik daar echter van, was meer dan ik had verwacht. Bijeenkomst begroot door een druk stilte. Die straten waren verlaten. Die ramen van die gebouwen gebroken en die vegetatie had als overgenomen. Ik begon foto's te maken. Die essentie van die verlatenheid vastleggend. Maar toen merkte ik iets vreemds op in mijn foto's. In verschillen daarvan was een nevelage. Being a doorschijn figuur op die achtergrond te zien. Het leek op een persoon, maar was niemand aanwezig. Ik dacht dat het een probleem met die camera was of een soort reflectie. Dus ik bleef fotografen. Toen hoorde ik een fluistering. Het kwam uit het interieur van die gebouwen. Tegen me en beter willen besloot ik het te onderzoeken. Ik ging het gebouw binnen. Klom die met een gevolgd trappen op. Het geluid volgend. Het gefluister wordt intenser, veranderend in een angstig klagzang. Op die bovens verdieping vond ik een kamer met gebroken ramen. In het midden van die kamer stond een bleek figuur, staring uit het raam. Die figuur draait zich langzaam om, in uitdrukkingsloos gezicht aanvullen, met lege ogen. Het was als een fotonegatief, een spookig dat aanwezigheid die droefheid uitstraalt. Voordat ik kon reageren, verdween die figuur, in idjig ku achterlaten. Ik ren het gebouw uit, mijn hart bankend. Later, toen ik mijn foto's bekeek, zag ik dat die figuur in verschillen en beelden was verschenen, steeds dichterbij. Sinds die dag werd ik achtervolgd door die klagzangen van Pripyat. Soms, in mijn dromen, zie ik die bleek figuur me observeren, alsof hij iets van me verwacht. En nu, elke keer als ik naar een foto kijk, vrees ik dat spookterrig te zien. Die verloren ervaring. Ik werkte als ingenieur bij die kerncentrale van Tsjernobyl in die jaar 80. En ik was daar op die nacht van die ramp. Maar wat ik die nacht zag, got verder dan begrip. Toen die reactor explodeerde, werden we snel geëvacueerd. Die straling was intens, maar gebeurde nog iets anders. Voordat we gedwongen werden te vertrekken, werden enkel van ons naar die shade gestuurd om te onderzoeken. Toen ontdekten we een geheim laboratorium in die kelders van die centraal. Het laboratorium stond niet in die officiële registers. Bij binnenkomst werden we begroot door een verontrustend tafereel. Geavanceerd wetenschappelijk instrumenten, vreemde biologische monsters en verspreid documenten. Die lucht was zwaar met een gevoel van angst. Achter in het laboratorium was een geïsoleerd kamer. Bij binnenkomst vonden we iets dat niet menselijk leek. Het was een misvormd wezen. Met glinsterende ogen en doorschijn hoe die pulseerde met een intern gloed. Het was gevangen, verbonden aan een rijkswezen en machines die zijn vitale functies monitoren. Voordat we konden begrijpen wat gebeurde, opende het wezen zijn ogen en schreeuwde. Het was een pijnlijke klank die in ons botten weerklonk. We renden weg, die was van dat ding gegriffen ons gedachten. Kort daarna werden we geëvacueerd en die toegang tot het laboratorium werd verzegeld. Ons werd opgedragen nu te spreken over wat we hadden gezien. Maar sinds die nacht kon ik niet meer slapen zonder nachtmerries. Het wezen verscheen in mijn dromen, schreeuwen om wreedheid. Die jaren gingen voorbij, maar die herinnering aan die nacht verdween nooit. Ik begon onderzoek, te doen, op zoek naar elke vermelding van het laboratorium of het wezen. Ik van verwijzingen naar experimenten met straling en genetische modificaties. Maar niets concreets. Onlangs ontving ik een anoniem boodschap met een link naar een video. Die video toonde het interieur van het laboratorium, nu in ruins. En die kamer waar we het wezen vonden. Aan het eind van die video richt die camera zich op een muur bedekt met graffiti. Waarop staan, ze zien hier nog steeds. Nu lief ik met het constante gevoel en die gaten te worden gehouden. En op stil nachten, wanneer die wind op een bepaald manier waait, hoor ik nog steeds die pijnlijke schreeuw echoen in mijn gedachten. Het dagboek van die wetenschapper.
Toon die stad Pripyat wordt evacueerd na die ramp van Tsjernobyl. Worden willen actor geladen. Onder hen van ik en dagboek dat angstaanjagende geheimen unfold. Tijdens een illegale excursie naar die uitsluitingszozen van Tsjernobyl. Vonden me een grootstedelijke aantal kingsreizers en ik een oud dagboek. En een van die relaten huizen van Pripyat. Die pagines waren vergeld en die tekst, geschreven in het Russisch, was vervaagd. Maar nog steeds leesbaar. We besloten het dagboek te vertalen en ontdekten dat het toehoort aan een wetenschapper. Die in die centraal werkt. Die eerste ontdekkingen waren routinematig. Beschrijven dagelijks experimenten en het leven in die stad. Maar naarmate we dichter bij die datum van die ramp kwamen, worden die ontdekkingen verontrustender. Die wetenschapper sprak over geheim experimenten met straling en genetische mutaties. Waren gedetailleerd beschrijvingen van misvormde wezens die in gevangenschap worden gehouden. Resultaten van misluktests. Dan, in die ontdekking van 25 April 1986, veranderde die toen drastisch. Die wetenschapper beschreef een onverklaarbare toeneming van stralingsniveaus. En vreemd gedrag van collega's. Hij genoemd het hoorn van gevluisteren die muren en het zien van schaduwen. Daarna zouden moeten zien. Op die nacht van die explosie eindigt het dagboek abrupt met die woorden. Ze zien los. God help ons. Na het lezen van het dagboek begonnen. We vreemd dingen op te merken. Zich geleden, zoals voetstappen en gevluister, kwamen uit die diepten van het huis. Die temperatuur leek zonder reden drastisch te dalen. We besloten snel te vertrekken. Maar voordat we vertrekken, verwenen van ons collega's. We zochten naar hem, maar vonden alleen zijn actor gelaten uitrusting. Sindsdien worden we allemaal die op die expeditie waren achtervolgd door nachtmerries. En in constante gevoel van bekeken te worden. En diep in ons gedachten weten we dat iets wakker wordt op die nacht van die ramp. En nog steeds op die lower lit in die schaduwen van Pripyat. Het schepsel van reactor 4. Ik was een van die arbeiders die verantwoordelijk waren voor die insluiting van reactor 4. Na die ramp van Tsjernobyl. Wat ik daarvan, achtervolgd me nog steeds. Kort na die explosie worden we gestoord om die sarcophag rondom die beschädigd reactor te bouwen. Die straling was intens en we wisten allemaal van die risico's. Maar niemand was voorbereid op wat we in die diepten van die reactor vonden. Op een nacht, terwijl we aan die funderingen van die sarcophag werkten, hoorden we een vreemd geluid uit een van die ondergrondskamers. Het klonk als een kreet, bijna menselijk. We besloten het te onderzoeken. Denken dat het een vast zitten dier zou kunnen zien. Wat we vonden was veel eerder. Was een schepsel, een pulsar en massa van vlees en botten, die langzaam in die schaduwen bewoog. Zijn ogen glinsterden met een onbeschrijfelijkheid, en zijn huid was bedekt met etter en wonden. Het was alsof die straling iets tot leven had gewekt dat nu het had mogen bestaan. We probeerden terug te trekken, maar het schepsel volgde ons. Zijn klauwen scheurden die bechermen kleding van een van mijn collega's. En hij begon van pien te schreeuwen terwijl zijn huid brand bij contact. We konden ontsnappen, maar iedereen die nacht het schepsel zag, was voor altijd gekend. Sindsdien zijn er meldingen van warningen van het ding uit die reactor door de arbeiders. Sommigen zeggen dat het een manifestatie is van die straling zelf. Een vorm van rock van die natuur tegen die mensheid. Anderen geloven dat het een gekweld ziel is, voor altijd gevangen in die ruins van Tsjernobyl. Geen enkel verklaring is beverdingen, maar iedereen weet dat het schepsel daar is. Walkt in die schaduwen van reactor 4. Die stemmen in die uitsluitingszozen. Ik word als gids in die uitsluitingszozen van Tsjernobyl. Avontuurlijk torsten mijn men om die spookstad Pripyat te verkennen. Maar een van mijn groepen is daar nu het meer uitgekomen. Het was een dag als elk ander. Met een groep torsten die graag van ditchbitch het post-apocalyptisch landschap wilden zien. We begonnen ons tour beach het veroest rezenerd en gingen verder naar die verlaten school. Die groep was gefascineerd, nam foto's en stelde vragen. Maar toen we dik beach het ziekenhuis kwamen, begonnen die dingen vreemd te worden. Een van die torsten,
en John Vruj nam Maria, zodat ze stemmen kan horn. En heb ik dachten we dat het gewoon suggestie was, aangezien iedereen nervous was. Maar toen begonnen we allemaal te horn. Zich flüsteringen die van elkanten leken te komen. We konden niet begrijpen wat ze zeiden, maar het gevoel van bekeken te worden was tastbaar. We besloten detoren te korten en terug te gaan naar het ontmoetingspunt. Maar toen we bij de bus kwamen, merkten we dat Maria er niet was. We gingen terug om haar te zoeken, haar naam ropend. De stemmen worden luider, bijna oorverdovend. We vonden Maria in de kelder van het ziekenhuis, staan voor een afgesloten kamer. Ze mompelt iets onverstaanbaars, met haar ogen gericht op de deur. Toen we naderden, ging de deur langzaam open, onthullend total duisternis. Plotseling kwam een bleek, skeletachtig hand uit de duisternis en greep Maria. Haar naar binnen trekkend. We probeerden haar te redden, maar het was te laat. De deur sloot met een klap, en de stemmen stopten. Sindsdien hebben we Maria nooit meer gevonden of enig teken van haar gezien. Na dit incident ben ik gestopt als gids. Die flüsteringen achtervolgen me nog steeds in mijn dromen. En die herinnering aan die bleek hand spookt me elk dag. Die uitsluiting zozen bewoord geheimen die nu het aanvuld hadden mogen worden. En sommige verloren zielen zullen nu het rust vinden.